Y cite de gera q una simple. Moneda de un centavo. Q podría estar escondida ahora. Mismo en un cajón. En una alcancía vieja o incluso en tu bolsillo. ¿Podría llamar la atención de coleccionistas en todo Estados Unidos? Mucha gente ignora las monedas antiguas porque creen que no tienen valor. Pero los expertos en numismática saben que algunos pennies de Lincoln esconden historias increíbles y precios sorprendentes. Hoy vamos a hablar del famoso Lincoln Penny de 1977. Una moneda que para muchos parece común, pero que en ciertas condiciones, errors de acuñación y estados de conservación puede convertirse en una verdadera joya para coleccionistas. Quédate hasta el final porque descubrirás cuáles son los detalles que podrían convertir tu moneda en una pieza muy buscada y también aprenderás cómo identificar señales importantes que podrían aumentar su valor. Tal vez tengas uno guardado sin saberlo. Y cream. Después de ver este video llamas volverás a mirar una moneda de un centavo de la misma manera. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos un tema fascinante para los amantes de las monedas antiguas. Las piezas raras y los tesoros escondidos en el cambio diario. Cite a página descubrir monedas valiosas. Errors de acuñación y piezas históricas que podrían valer mucho dinero. Estás en el lugar correcto. Antes de comenzar, asegúrate de dar like al video. Compartirlo con tus amigos coleccionistas. Y suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras investigaciones sobre monedas raras y valiosas. Ahora sí, preparamos la lupa porque vamos a descubrir todo sobre el Lincoln Penny de 1977. El Lincoln Penny es una de las monedas más famosas en la historia de Estados Unidos. Fue introducido por primera vez en el año 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln. Esta moneda se convirtió rápidamente en una de las piezas más reconocibles del país. Durante décadas, millones de personas usaron estas monedas diariamente sin imaginar que algunas versiones terminarían convirtiéndose en objetos de colección extremadamente buscados. El diseño del Lincoln Penny fue creado por Victor David Brenner. En el frente de la moneda aparece el retrato de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha. Sobre su cabeza se encuentra la frase "In God we trust". Allah is izquierda. Aparece la palabra liberty. Y a la derecha el año de acuñación en 1977. El reverso todavía mostraba el clásico diseño del Lincoln Memorial. Un símbolo histórico muy importante en Estados Unidos. Aunque millones de monedas fueron acuñadas ese año. Algunas versiones especiales y ciertos errores de fabricación hacen que algunos ejemplares destaquen sobre los demás. El año 1977 fue una época interesante en Estados Unidos. Jimmy Carter era el presidente y el país atravesaba cambios económicos importantes. Muchas personas dependían del dinero en efectivo para las compras diarias y las monedas circulaban constantemente. La casa de la moneda produjo enormes. Mayoría de estas monedas terminaron muy desgastadas debido al uso diario. Por eso, encontrar ejemplares perfectamente conservados hoy en día puede ser mucho más difícil de lo que parece. El Lincoln Penny de 1977 está compuesto principalmente por cobre. Peso aproximado 3.11 gramos. Diámetro 19 milímetros. Composición 95% cobre 5% zinc. El brillo rojizo del cobre es una de las características más atractivas de estas monedas cuando se encuentran en excelente estado. Los coleccionistas suelen dividirlas en tres categorías principales: red, brown, brown. Las monedas completamente rojas suelen tener mucho más valor porque conservan su color original casi intacto.
Mucha gente piensa que todas las monedas antiguas valen mucho dinero, pero la realidad es diferente. El valor depende de varios factores importantes. Entre ellos, estado de conservación, rareza, eras de acuñación, demanda de coleccionistas, color original, calidad del golpe de acuñación. Lincoln Penny de 1977. Muy desgastado normalmente vale solo unos centavos, pero uno perfectamente conservado puede alcanzar precios muchísimo más altos. Y si tiene eras raros, el valor puede dispararse aún más. Los coleccionistas utilizan un sistema profesional llamado grading para evaluar monedas. Las categorías van desde monedas muy desgastadas hasta piezas prácticamente perfectas. Entre los grados más conocidos están good, fine, extremely fine, about uncirculated, mint state. Las monedas mint state son las más buscadas. Por ejemplo, MS63, MS64, MS65, MS66, MS67. Mientras más alto sea el número, mejor es el estado de la moneda. Lincoln Penny de 1977 en MS67. Puede valer muchísimo más que uno en estado común. Uno de los detalles más importantes es el brillo original de fábrica. Las monedas nuevas tienen un efecto brillante, especial que los coleccionistas aman con el tiempo. El cobre cambia de color debido al aire y la humedad. Por eso las monedas que todavía conservan su tono rojo brillante son mucho más decididas. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Algunas monedas de 1977 presentan eras de fabricación que pueden aumentar significativamente su valor. Uno de los errores más populares es el double die. Esto ocurre cuando el diseño aparece duplicado debido a un problema durante la fabricación del troquel. A veces se puede notar en la fecha las letras el retrato. Los coleccionistas pagan mucho dinero por errores claros y visibles. Otro error famoso es el off-center strike. Sucede cuando la moneda no queda bien alineada durante el proceso de acuñación. El diseño aparece desplazado y parte de la moneda queda vacía. Mientras más dramático sea el error, mayor puede ser el valor. Algunas monedas fueron acuñadas sobre planchas defectuosas. Esto puede generar grietas, superficies extrañas, marcas inusuales, fallas metálicas. Los coleccionistas especializados buscan constantemente estas piezas. A lo largo de los años, algunos Lincoln Pennies de 1977 han aparecido en subastas y ventas privadas. Los precios dependen muchísimo del estado y rareza. Una moneda común circulada puede valer solo unos centavos, pero algunas versiones certificadas en estados altos pueden venderse por cientos o incluso miles de dólares, especialmente si tienen errores raros. Ahora bien una parte muy importante. Si tienes un Lincoln Penny de 1977, debes revisar cuidadosamente varios detalles. Primero, observa la fecha. Segundo, busca la marca de seca. Tercero, examina el color. Cuarto, revisa si existen errores visibles. Quinto, mira el estado general de conservación. Usa una lupa si es posible. Muchos errores pequeños solo pueden verse con aumento. Las monedas de Filadelfia normalmente no tienen letra debajo de la fecha. Las de Denver llevan una D. Ambas pueden ser valiosas dependiendo de su condición y errores. Las monedas más valiosas suelen estar certificadas por empresas profesionales. Entre las más famosas, PCGS, NGC. Estas compañías autentican la moneda y asignan un grado oficial. Una moneda certificada genera mucha más confianza entre compradores y coleccionistas. Muchísimas personas cometen esta error. Nunca limpies una moneda antigua. Aunque parezca buena idea, la limpieza puede destruir el valor para los coleccionistas. Las rayas y daños microscópicos reducen enormemente el precio.
Lo mejor es conservar tal como está. Muchos coleccionistas encuentran monedas interesantes y en lugares sorprendentes. Por ejemplo, rollos bancarios, mercados de pulgas, colecciones familiares, ventas de garaje, cambio diario. Algunas personas incluso revisan miles de monedas buscando ejemplares especiales. Eso es precisamente lo que hace tan emocionante la numismática. Nunca sabes cuándo aparecerá una moneda rara. Una simple revisión de monedas viejas podría revelar una sorpresa increíble. Miles de coleccionistas sienten esa emoción todos los días. Si encuentras una moneda interesante, debes protegerla correctamente. Evita. Humedad. Calo extremo. Contacto. Directo con los dedos. Utiliza. Cápsulas protectoras. Álbumes especiales. Guantes de algodón. La conservación adecuada es fundamental. El mercado numismático mueve millones de dólares cada año. Coleccionistas de todo el mundo buscan piezas raras constantemente. Algunas monedas aumentan de valor con el tiempo debido a la demanda y escasez. Muchos principiantes cometen errores como limpia monedas, guardarlas mal, venderlas demasiado rápido, no investigar antes. La paciencia y el conocimiento son claves. Hay señales importantes. Brillo original intenso. Pocos rands. Errors visibles. Excelente conservación. Color rojo fuerte. Si notas alguna de estas características, tu moneda podría llamar la atención de coleccionistas. Hoy en día es mucho más fácil investigar monedas. Existen foros, subastas online, grupos de coleccionistas, videos especializados. Miles de personas comparten información diariamente. Algunas personas encuentran monedas valiosas por accidente. En cajones viejos. En alcancías olvidadas. Incluso en el cambio de una tienda. Eso demuestra que todavía pueden aparecer piezas interesantes en circulación. En Internet existen muchos rumores exagerados sobre monedas millonarias. Es importante verificar información real. No todas las monedas antiguas valen fortunas. El valor depende de factores específicos y autenticados. Aprende constantemente. Observa monedas auténticas. USA lupas de calidad. Investiga precios reales. Y sobre todo, ten paciencia. El Lincoln Penny. Sigue siendo una de las monedas más coleccionadas de Estados Unidos. Su enorme historia y variedad de eras mantienen vivo el interés de millones de personas. Y cada año aparecen nuevos descubrimientos. El Lincoln Penny de 1977 puede parecer una moneda común. Pero detrás de esa pequeña pieza de cobre existe una historia fascinante. Llena de coleccionismo. Eres raros y posibilidades sorprendentes. Tal vez tengas uno guardado ahora mismo. Quizás hayas visto uno. Antes y nunca imaginaste que podría. Interesa a coleccionistas. Por eso vale la pena revisar cuidadosamente tus monedas antiguas. Nunca sabes que tesoro podría estar escondido frente a tus ojos. Gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó este contenido, dale like. Comparte y suscríbete al canal para más videos sobre monedas raras y valiosas. Y ahora quiero preguntar algo muy importante. ¿Tienes un Lincoln Penny de 1977? El sonido de una simple moneda cayendo sobre una mesa normalmente no significa nada para la mayoría de las personas. Apenas un centavo. Algo tan común que muchas veces termina olvidado en una bolsa vieja. Debajo de los asientos del auto o perdido entre monedas sin importancia. Pero lo que millones de personas no saben es que algunos pennies, aparentemente normales pueden esconder detalles capaces de llamar la atención de coleccionistas en todo Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar precisamente de una de esas monedas que ha generado muchísimo interés entre aficionados de la numismática, vendedores online y buscadores de tesoros modernos. El Lincoln Penny de 1987. Quedate hasta el final porque más adelante descubrirás por qué algunos
Ejemplares de esta moneda han aparecido en plataformas como eBay, subastas online y mercados de coleccionistas, con precios que sorprenden a muchísimas personas. Además, al final del video te explicar algo muy importante sobre cómo algunos coleccionistas logran vender monedas especiales y que tales revisan antes de comprarlas. La mayoría de las personas llamas revisan sus pennies antiguos. Los usan, los gastan o simplemente los guardan sin pensar que podrían tener algo interesante. Pero los verdaderos coleccionistas saben que incluso una moneda producida en millones de unidades puede convertirse en una pieza deseada si presenta ciertas características especiales. Errors de racionación o un estado de conservación extraordinario. El Lincoln Penny de 1987 pertenece a una época muy interesante de la moneda estadounidense. Durante los años 80, la casa de la moneda de estados unidos produce enormes cantidades de pennies para mantener la circulación diaria en todo el país. Sin embargo, aunque millones fueron fabricados, no todos sobrevivieron en buenas condiciones. Muchos terminaron extremadamente desgastados debido al uso constante, mientras que algunos pocos quedaron protegidos y conservaron su brillo original. Cuando hablamos del Lincoln Penny de 1987, debemos entender primero que representa esta moneda dentro de la historia numismática de Estados Unidos. El Lincoln cent es una de las monedas más reconocibles y queridas por coleccionistas de todo el mundo. Fue introducida originalmente en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento del presidente Abraham Lincoln. Desde entonces, diferentes generaciones crecieron utilizando esta moneda diariamente. El diseño clásico del Lincoln Penny fue creado por Victor David Brenner. En el frente aparece el retrato de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha. Sobre su cabeza se encuentra la famosa frase "In God we trust". A la izquierda puede leerse Liberty, y a la derecha aparece el año de racionación. En 1987, el reverso seguía mostrando el famoso Lincoln Memorial. Este diseño permaneció durante décadas y se convirtió en uno de los más reconocibles en la historia monetaria estadounidense. Ahora bien, muchas personas se preguntan por qué un penny de 1987 podría llamar la atención de los coleccionistas si aparentemente existen millones de ellos. La respuesta está en varios factores fundamentals que determinan el valor de una moneda. El primero es la condición. La mayoría de los pennies de 1987 circularon durante muchos años. Fueron usados en tiendas, máquinas, bancos y transacciones diarias. Eso significa que encontrar ejemplares perfectamente conservados hoy en día puede ser bastante complicado. Los coleccionistas buscan monedas que mantengan brillo original, pocos rands y detalles nítidos. En el mundo numismático existe un sistema llamado grading que sirve para medir el estado de conservación de las monedas. Este sistema clasifica las piezas desde condiciones muy desgastadas hasta estados prácticamente perfectos. Las categorías mint states son las más importantes para monedas modernas como el penny de 1987. Probablemente hayas escuchado términos como MS63, MS64, MS65 o incluso MS67. Mientras más alto sea el número, mayor calidad tiene la moneda. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes. Un Lincoln Penny de 1987, extremadamente bien conservado, puede alcanzar precios mucho más altos de lo que la mayoría imagina. En plataformas de venta online y mercados numismáticos, algunos ejemplares certificados en grados altos han despertado enorme interés entre compradores especializados. Pero la condición no es el único detalle importante. Otro aspecto fundamental son los errores de racionación. Los errores de racionación
Son fallas producidas durante el proceso de fabricación de la moneda. Algunas veces estas fallas son pequeñas y casi invisibles. Otras veces son tan llamativas que convierten una moneda ordinaria en una pieza extremadamente deseada. Uno de los errores más buscados por coleccionistas es el double die. Este error ocurre cuando ciertos elementos del diseño aparecen duplicados, debido a un problema durante la fabricación del troquel. En algunos casos puede notarse en letras, números o detalles específicos del diseño. Otro error conocido es el off-center strike. Esto ocurre cuando la moneda no queda correctamente alineada durante el golpe de acuñación, y el diseño aparece desplazado hacia un lado. Mientras más dramático sea el desplazamiento, mayor interés suele generar entre coleccionistas. También existen errores relacionados con grietas de troquel, planches defectuosos y marcas extrañas producidas durante la fabricación. Los coleccionistas más experimentados revisan cuidadosamente cada detalle utilizando lupas especiales y iluminación adecuada. Muchas veces una pequeña anomalía puede marcar una enorme diferencia en el valor final de una moneda. Ahora hablamos de algo que genera muchísimo interés en Internet: los precios online. En sitios como eBay, plataformas de subastas y mercados numismáticos, aparecen constantemente publicaciones de monedas. Lincoln Penny de 1987 con precios muy variados. Algunas personas ven publicaciones exageradas y creen inmediatamente que cualquier penny antiguo vale miles o millones de dólares. La realidad es mucho más compleja. El verdadero valor depende de autenticidad, condición, rareza y demanda. Un penny de 1987 extremadamente desgastado normalmente vale muy poco. Pero monedas certificadas, con brillo original, grados altos o errores especiales pueden llamar muchísimo la atención. Y aquí es donde muchos principiantes cometen errores importantes. Ven una publicación online con un precio altísimo y automáticamente creen que todas las monedas iguales valen esa cantidad. Sin embargo, una cosa es el precio pedido por el vendedor y otra muy distinta es el precio real de venta. Los coleccionistas inteligentes siempre verifican ventas reales completadas, certificados oficiales y autenticidad antes de pagar grandes cantidades. Por eso es tan importante aprender a investigar correctamente. Muchas monedas aparentemente comunes aumentan considerablemente su valor cuando están certificadas por empresas profesionales como PCGS o NGC. Estas compañías autentican las monedas y asignan grados oficiales reconocidos mundialmente. Una moneda certificada genera mucha más confianza entre compradores porque saben exactamente que están adquiriendo. Ahora imaginemos algo interesante. Supongamos que encuentras un Lincoln Penny de 1987, guardado en una vieja colección familiar. A simple vista parece normal, pero cuando lo observas bajo buena luz, notas que conserva un color rojo intenso y causa ningún desgaste. Eso inmediatamente llama la atención. El color en los pennies de cobre es extremadamente importante. Los coleccionistas suelen dividir estas monedas en categorías como red, brown y brown. Las monedas completamente rojas suelen ser las más valiosas porque mantienen el brillo original de fábrica. Con el tiempo, el cobre pierde ese tono rojizo debido al contacto con el aire y la humedad. Por eso encontrar monedas antiguas completamente rojas puede resultar difícil. Además del color y la condición, muchos coleccionistas buscan detalles específicos relacionados con la calidad del golpe de acuñación. Algunas monedas presentan líneas más definidas, mejor centrado y detalles más nítidos que otras. Incluso pequeñas diferencias pueden aumentar el atractivo para ciertos compradores. Lo fascinante del mundo numismático es que cada moneda cuenta una historia diferente. Dos pennies acuñados el mismo año pueden tener valores
completamente distintos dependiendo de su estado y características. Algunas personas comienzan coleccionando monedas simplemente por curiosidad y terminan desarrollando una verdadera pasión por la historia. Las eras de acuñación y las rarezas monetarias. Y sinceramente, eso es exactamente lo que hace tan emocionante este hobby. La posibilidad de encontrar algo especial donde nadie más está mirando. Muchos coleccionistas revisan cajas enteras de monedas buscando pequeñas pistas que podrían revelar una pieza interesante. Algunos encuentran errores raros. Otros descubren monedas perfectamente conservadas, olvidadas durante décadas. Existen historias sorprendentes de personas que encuentran monedas valiosas en frascos viejos, cajones olvidados e incluso en el cambio recibido en tiendas. Eso mantiene viva la emoción de la búsqueda. El Lincoln Penny de 1987 continúa siendo una moneda muy popular entre quienes disfrutan. Revisa monedas modernas estadounidenses. Aunque millones fueron producidos, los ejemplares realmente excepcionales siguen destacándose. Y algo muy importante que debes recordar es esto. Nunca limpies una moneda antigua. Muchísimas personas creen que limpia una moneda aumentará su valor porque se verá más brillante. Pero para los coleccionistas profesionales ocurre exactamente lo contrario. La limpieza puede producir rands microscópicos y daños irreversibles que reducen enormemente el valor numismático. La mejor forma de conservar una moneda es mantenerla tal como está. Si encuentras una pieza interesante, guárdala en un lugar seco y protegido. Existen cápsulas especiales y álbums diseñados específicamente para conservar monedas. Otro aspecto fascinante del mercado actual es cómo Internet transformó completamente el coleccionismo. Hace décadas era mucho más difícil investigar monedas. Hoy existen foros, comunidades online, videos especializados y plataformas de subastas donde miles de personas comparten información diariamente. Eso permitió que nuevas generaciones descubrieran el mundo de la numismática. Y precisamente por esa enorme exposición online, monedas como el Lincoln Penny de 1987 reciben cada vez más atención. Muchas personas empiezan a revisar monedas antiguas después de ver publications virales o videos sobre pennies raros encontrados en circulación. Algunos buscan errores específicos. Otros simplemente esperan encontrar una pieza en excelente estado. Y aunque la mayoría de las monedas comunes no alcanzan precios extraordinarios, la emoción de revisar y aprender nunca desaparece. Porque en cualquier momento podría aparecer una sorpresa inesperada. Los coleccionistas más experimentados saben que la paciencia es fundamental. Revisar monedas requiere tiempo, observación y mucha investigación. También es importante aprender a diferenciar información real de exageraciones virales. Internet está lleno de títulos sensacionalistas, diciendo que cualquier penny viejo vale millones. Pero los verdaderos expertos analizan datos reales, ventas verificadas y certificados auténticos antes de determinar valores. Por eso siempre conviene investigar cuidadosamente. El Lincoln Penny de 1987 sigue siendo una moneda interesante porque representa una época importante de la historia monetaria estadounidense y porque todavía pueden encontrarse ejemplares en circulación o colecciones familiares. Muchos coleccionistas disfrutan especialmente buscar monedas modernas de alta calidad porque resulta más difícil encontrarlas perfectamente conservadas después de tantos años de uso. YAHI es donde algunos pennies aparentemente normales empiezan a destacar sobre los demás. Ahora quiero que imagines algo. Tal vez en este momento tienes monedas antiguas guardadas en casa. Quizás heredaste una colección familiar o simplemente conservaste pennies viejos durante años sin prestarles demasiada atención.
Después de este video probablemente empezarás a mirarlos de otra manera. Porque incluso una moneda pequeña puede esconder detalles fascinantes. Y eso precisamente es lo que convierte coleccionismo de monedas en una experiencia tan emocionante para millones de personas en todo el mundo. Cada moneda representa una combinación única de historia, conservación, producción y rareza. Y aunque no todas valen fortunas, algunas se logran captar la atención de compradores especializados, dispuestos a pagar cantidades sorprendentes por piezas excepcionales. Así que la próxima vez que encuentres un Lincoln Penny de 1987, no lo ignores inmediatamente. Obsérvalo con cuidado. Revisa su color. Mira si tiene errores. Analiza su brillo. Y sobre todo, investiga antes de tomar cualquier decisión. Porque nunca sabes cuando una moneda aparentemente común podría convertirse en algo mucho más interesante. Y ahora llegamos a una parte muy importante. Al principio del video te dije que algunos ejemplares podrían sorprender, dependiendo de sus características y condición. También menciona que más adelante hablaremos sobre cómo algunos coleccionistas logran vender monedas especiales. Pero aquí viene lo interesante. No existe un único precio exacto para todos los Lincoln Penny de 1987. El valor cambia completamente dependiendo del estado, eras, color, rareza y certificación. Por eso quiero que hagas algo. Si tienes un Lincoln Penny de 1987, escribe en los comentarios exactamente cómo luce tu moneda. Describe si tiene brillo rojo, marca de seca, errores visibles o cualquier detalle extraño que hayas encontrado.